Okay, so we are going to take one more example from stresses in beams, that is shear stress in beams. So take problem number 2 from page number 31 of booklet. The problem statement is the unsymmetrical I section shown in figure is subjected to shear force of 40 kilonewton. Draw the shear stress variation diagram across the depth. काय सांगितले बघा, here we have to determine shear stresses and we will have to draw shear stress variation diagram, means shear stress diagram. Okay, so to solve this numerical, the formula of shear stress in beam, the formula is F divided by BI into AY. So this is the formula. Now to determine these values we will require I means moment of inertia. So first we are going to determine moment of inertia, and to determine the moment of inertia we will require the CG. So first we are going to determine CG of this given I section. Symmetric है क्या unsymmetric है? Unsymmetric. Why unsymmetric? Because upper flange is of 80 by 20 and lower flange is of 160 by 20. So it is unsymmetric I section. So I will determine CG of the given I section. As the whole section is symmetric about y axis, we will have to determine position of x axis. So determine the position of x axis, we will have to determine the distance from the bottom. So I am going to write y bar. So y bar equal to summation AY divided by summation A. Now area of different sections, we are going to divide this I section in standard shapes. So I'll mention this as 1, 2, 3. So area of first, it is 80 into 20 into center of its CG from bottom. This distance is 200 plus 20, 220 plus 10, 230. सगळ्यांनी लक्ष द्या, सगळ्यांना एक कन्फ्युजन होऊ शकते, ती मी आता परत एकदा सांगतो. While determining CG, we are taking distance either from bottom or from top. त्या डिस्टन्सला मी काय म्हणते y. And while determining this tau, this y is nothing but distance between CG and neutral axis. दोन y सेम नहीं है. In CG means y bar, we will have to take distance from bottom or top, and in this formula we will have to take distance from 2 CG. दोन CG मतलब distance है. Okay, so this is the area into y for first section, plus summation means plus area into y for second section, area 200 into 20 for second, and distance of its CG from bottom 100 plus 20, that is 120. So area into y, plus for third section 160 into 20 is the area, and distance of its CG from bottom, this distance is 10, divided by area, summation of area. First area is 80 into 20, second area is 200 into 20, plus third area is 160 into 20, summation of all the areas. Okay, so if you solve, you will get y bar from bottom, because we have taken all the distances from bottom, 100 mm. So this is your y bar. Okay, so I'll mark the y bar, means x axis, neutral axis. From bottom it is 100. Just check this distance. This one is 100 and this one is 20. So center of wave is at distance 120. हा 120 च्या वर येईल का 120 च्या खाली येईल? It is below, because this distance is 100. So from bottom mark distance 100 so that you will get your neutral axis. So this is the x axis. Total distance is 240
So if distance is 100, then this one will be 140. Now this area we are going to use to draw shear stress diagram. त्यामुळे इथं काही करू नका. Keep this space blank. Okay, now after getting CG, the next step is to determine moment of inertia. So I'll determine moment of inertia. So I'll write here moment of inertia. I is equal to, so we have converted this total I section into 3 parts, standard parts. So first we'll solve for 1. The first section is rectangle and moment of inertia for rectangle is BD cube by 12. So I'll write BD cube. B means base. Its base is 80 into D means its height. Height is 20. So BD cube divided by 12 plus AH square. Area of the first section 80 into 20. So 80 into 20 is the area into H. H means distance between two CG. So CG of this rectangle and CG of whole section here. So distance between these two will be your H1. So H1 will be 140 minus 10, 130. So it is 130 square. AH square. Now for second section, BD cube by 12, its B is 20 into height is 200. So 20 into 200 cube, BD cube divided by 12 plus A square, area 200 into 20, 200 into 20 into H. सगळ्यांनी मला H सांगायचं याचा कुठे येणार आहे. The CG of the wave is here and if you check this distance from bottom, then this distance is 100 plus 20, that is 120, and CG of your whole section, that is neutral axis, is at a distance 100. So if you want this distance, then 120 minus 100 will be your H2. So this distance is nothing but your H2 and H2 will be 120 minus 100, that is 20. So 20 square, AH square, AH square. Okay, now next for third section, BD cube by 12, B is 160 into D is 20 cube plus area 160 into 20 into H. Let's the H, we have to take the distance of the CG of third section from neutral axis. So this distance must be H3 and the H3 will be equal to 100 minus 10, 90. So it is 90 square. So AH square. Okay, हे सगळ्यांना समजलंय. If you are having any doubt, you can ask. आत्ताच विचारायचं, परीक्षेत चुकायचं नाही आहे. Okay, calculate the value of I and tell me the answer. Okay, so the answer is 68.05 into 10 raised to 6 mm raised to 4. पेपरमध्ये चुकून जरी तुम्ही युनिट लिहायचं विसरला तर 100% तुमचे 2 मार्क जातात, 1 ते 2. ताटाला लोणचं, हां, नॉनव्हेजला तांबडा पांढरा, व्हॅल्यूला युनिट लागतेच. So this is the value of I. Now after getting the value of I, we are going to calculate shear stresses at different points along the depth. कुठे कुठे calculate करायचं आहे? Yes, first we'll calculate for top flange, then for wave, then for bottom flange and then neutral axis. आता top flange ला कुठे कुठे घेणार? Top of top flange, bottom of top flange, top of wave, bottom of wave, top of bottom flange, bottom of bottom flange and neutral axis. किती व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायच्या आहेत? त्यातल्या 2 व्हॅल्यू काय आहेत?
म्हणजे किती करायचे आहेत? 5. ओके, सो विल स्टार्ट. सो फर्स्ट शियर स्ट्रेस कॅल्क्युलेशन. फर्स्ट विल कॅल्क्युलेट, कुठे करणार आहे? ॲट टॉप फ्लॅंज. सो आय राईट हियर टॉप फ्लॅंज. सो शियर स्ट्रेस ॲट top flange. Shear stress at top flange. बाळ किती येणार शियर स्ट्रेस ॲट top flange? का 0? कारण सांग. कोणाचा? फर्स्ट म्हणजे कोण? येस, महत्वाचं काय आहे? top flange. सो फर्स्ट चेक द विड्थ ऑफ top flange. So this is the width of top flange and you have to take the area above to this width. या विड्थच्या वरचा एरिया किती आहे? 0. So if I put area in this formula then it will become 0. So area above this width is 0. So shear stress at top flange is 0. Now second, shear stress at bottom of top flange. Bottom of top flange काय येणार सांगा? बॉटम ऑफ टॉप फ्लॅंज. फर्स्ट चेक द विड्थ. सो दिस इज द विड्थ ॲट बॉटम ऑफ टॉप फ्लॅंज अँड दिस विड्थ इज 80. ओके, सो आय विल पुट ऑल द व्हॅल्यूज इन दिस फॉर्म्युला. टाऊ इज इक्वल टू एफ. एफ मीन्स शियर फोर्स. शियर फोर्स इज गिवन 40 kilonewton. So 40 into 10 raised to 3 Newton. F divided by B. B means width. Width at bottom of top flange 80 into I 68.05 into 10 raised to 6 into AY. आता एरिया कुठला येणार? Above to the width. So this is the width where we are calculating. So we have to take the area above this width and this area is 80 into 20. So area is 80 into 20 into काय आहे बाळांनो? Y. Y means distance of this shaded area, CG of this shaded area to the CG of whole I section. या एरियाच्या CGचं आणि न्यूट्रल ॲक्सिसचं डिस्टन्स. ओके, सो फ्रॉम दिस पॉईंट यू हॅव टू टेक दिस डिस्टन्स. किती आहे? 130. So it is 130. 140 minus 10. Here we will get shear stress at bottom of top flange. 1.528 Newton per mm square. Okay, so this is the answer, shear stress. Now next, after finishing with top flange, next काय असणार आहे? वेब. So I'll write here wave. So we are going to calculate for wave. आता वेबला कुठे येणार? टॉप अँड बॉटम. So I'll write here shear stress at top of wave. At top of wave. सांगा top of wave. So first we'll check the width at the top of wave. The width will be, this is the top. So width will be 20. So I'll write all the values. So force is 40 into 10 raised to 3 divided by width is 20 into value of I 68.05 into 10 raised to 3 into पुढे काय येणार आहे? AY. आता एरिया कुठला घेणार? एरिया above to this width. Above to this width means the shaded area and the area is 80 into 20 into काय येणार? Y. Y म्हणजे काय? We have to take the distance of this shaded area, CG of the shaded area to neutral axis and this distance is 130. काल तुम्हाला मी सांगितलं होतं बघा, if you check these two, only difference is the width, कारण की ते दोन्ही एकाच ठिकाणी येतात. ओके, टेल मी द आन्सर. 6.11 Newton per mm square. Okay, so this is the shear stress at top of wave. Now next,
after top of wave, after top of wave, the next will be shear stress at bottom of wave. Shear stress at bottom of wave. Formula F divided by, I'll write here, shear stress is equal to F divided by Bi into Ay. So this is the formula. So I'm going to put all the values. Force is 40 into 10 raised to 3 divided by B, width at bottom of wave. ही वेब आहे, वेबचं बॉटम, दिस इज द बॉटम, अँड विड्थ ॲट बॉटम इज 20. सो 20 into I, 68.05 into 10 raised to 6. Now into काय AY, लक्ष द्या रे, AY सांगायचं तुम्हाला आता बॉटम ऑफ वेबला. आता न्यूट्रल ॲक्सिसच्या वरती आहे का खाली आहे? वी आर बिलो टू न्यूट्रल ॲक्सिस. नाव वी हॅव टू सिलेक्ट द एरिया बिलो टू विड्थ. मग या विड्थच्या बिलोचा एरिया काय? 160 into 20. सो एरिया इज 160 into 20 into y. आता y काय येणार? फ्रॉम न्यूट्रल ॲक्सिस वी हॅव टू टेक the distance of the CG of this shaded area. So 100 minus 10, that is 90. So into 90. मी वरती लिहिले थोडं. So just tell me the answer. 8.46 Newton per mm square. So this is the shear stress at the bottom of wave. Now after wave, the next calculation will be bottom flange. So the third, bottom flange. For bottom flange, shear stress at top of bottom flange. Formula F divided by Bi into Ay. F force 40 into 10 raised to 3 divided by B width. Width कुठं पाहिजे आपल्याला? top of bottom flange. So this is the bottom flange and we have to take the width at top. So this is the width. This width is 160. 160 into B into I. 68.05 into 10 raised to 6. Now into AY, area. We have to take the area below to this width. Widthच्या खालचा एरिया किती येणार? 160 into 20. 160 into 20 into. Next. काय पाहिजे मला? y will be distance of this shaded CG of this shaded area to neutral axis. So 100 minus 10 is 90. परत बघा, if you check these two, then only difference is of B width. सांगा किती येते? 1.05 Newton per mm square. Okay, so we are having the answer at the top. Now next, shear stress at bottom of bottom flange. So width will be 160 and if you consider area below to this width, it is 0. So we are going to put area 0, means whole answer will be 0. In this calculation, if you are having any doubt, you can ask. Now I am going to calculate the last, that is neutral axis. सगळ्यात महत्त्वाचं जे राहिले ते मी आता दाखवणार आहे, and that is neutral axis. So लक्ष द्या रे सगळ्यांनी. shear stress at neutral axis. बाळांनो लक्ष द्या, 100% चुकण्याची पॉसिबिलिटी आहेत आता. Neutral axis. So shear stress at neutral axis, first whatever the values we know we'll put. Okay, now formula is F divided by Bi into Ay. First, what is the force? 40 into 10 raised to 3 divided by
बी काय आहे विड्थ ॲट न्यूट्रल ॲक्सिस. सो दिस विड्थ इज 20 इंटू आय 68.05 इंटू 10⁶ इंटू काय आहे ए वाय. आता ए वाय कसा शोधणार. विल हॅव टू टेक एरिया above or below. If you are above this neutral axis and you are calculating, then you have to take above area. If you are calculating at below, then you will have to take the below area. But when you are at neutral axis, you can consider above area or below area. आता कुठला घ्या above घेऊया का below घेऊया. Above is T and below is inverted T. बघा अबोवचा T आहे आणि बिलोचा काय आहे इन्व्हर्टेड टी. बिलो घ्यायचा. ओके सो विल सिलेक्ट द बिलो. मी बिलोचा टी पहिला ड्रॉ करतो. सगळ्यांनी लक्ष द्या. बिलोचा पहिल्यांदा टी. सांगा टी कसा आहे. हिअर यू आर हॅव्हिंग युअर न्यूट्रल ॲक्सिस. न्यूट्रल ॲक्सिसच्या बिलोचा टी बरोबर आहे का तोच आहे. नाव टेल मी द डायमेन्शन्स. 160 20 this distance. This total one is 100, this one is 20, means this must be 80 and this thickness is 20. okay आता मला काय शोधायचं आहे. हिअर F divided by BI will require AY. So I am going to calculate AY. लक्ष द्या AY. So while calculating AY, again we will have to split this T into 2. 1, 2. Calculate AY for 1 plus AY for 2. First we will calculate AY for 1. सांगा पहिला 1 चा एरिया 80 into 20 into 80 into 20 into distance of CG of this first section from neutral axis. किती डिस्टन्स आहे 40. समजलं पहिल्याला कसं काढलाय AY. A means area and Y means distance between two CG. Your CG for that particular section and neutral axis. So this neutral axis and CG of this section हे डिस्टन्स किती येणार हाफ ऑफ 80. समजलं पहिल्याचं कसं आलाय. नाव ॲड द सेकंड वन प्लस एरिया ऑफ 2 160 into 20 into CG of this second section. We have to take the distance from neutral axis. Total is 100 minus 10, so it is 90. If you add these two, then you are going to get AY. फक्त AY चा आन्सर सांगा मला. 352,000 बरोबर आहे ना. I'll put this AY directly here. F divided by BI into AY. We have separately calculated this value. So you have to just put here. So into AY is 352,000 and if you solve this you will get the answer. मी answer इथं खाली लिहितोय हा. So tau of neutral axis will be 10.34 न्यूटन पर mm². समजले सगळ्यांना. ज्या वेळेला तुम्ही न्यूट्रल ॲक्सिस कॅल्क्युलेट करणार त्यावेळी काय येणार आहे बाळांनो एकतर वरती टी किंवा खाली इन्व्हर्टेड टी. इफ यू कॅल्क्युलेट फ्रॉम अबोव साईड ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट द सेम आन्सर. पाहिजे असेल तर चेक करून बघा. आणि इफ यू कॅल्क्युलेट फ्रॉम बिलो साईड ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट सेम आन्सर. ऑलरेडी आपण काढले फ्रॉम बिलो साईड. इफ यू वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट फ्रॉम अबोव साईड देन यू हॅव टू टेक अप्पर टी. ओके अँड कॅल्क्युलेट. ओके लास्ट स्टेप राहिला लक्ष द्या 2 मिनिट फक्त. नाव द लास्ट स्टेप आय एम गोइंग टू ड्रॉ द शियर स्ट्रेस डायग्राम. ओके
टू ड्रॉ दिस शियर स्ट्रेस डायग्राम प्रोजेक्ट ऑल दीज लाईन्स. कुठल्या कुठल्या आहेत बघा, टॉप ऑफ टॉप फ्लॅंज, बॉटम ऑफ टॉप फ्लॅंज, टॉप ऑफ वेब, बॉटम ऑफ वेब, न्यूट्रल ॲक्सिस, टॉप ऑफ बॉटम फ्लॅंज, बॉटम अँड बॉटम ऑफ बॉटम फ्लॅंज. जस्ट प्रोजेक्ट. ओके, नाव ड्रॉ वन वर्टिकल लाईन, दिस इज द झिरो लाईन, and plot the stresses. First, top of top flange, the value is top of top flange value is 0. So this is the first. Second, bottom of top flange 1.52 and the variation is parabolic. Now next, top of web 6.11. So on the same line 6.11. okay, then next neutral axis, मी वर नाही आलो या. न्यूट्रल ॲक्सिस इज 10.34. then next bottom of web 8.46. लक्ष द्या रे, इतर रेक्टँगल संपला. याचा अर्थ इथून स्टार्ट करायचं मला आणि इथं जाऊन थांबायचं आहे टू ड्रॉ द कर्व. सो आय स्टार्ट द पॅराबोलिक कर्व फ्रॉम 6.11 अँड आय एंड ॲट 8.46. का केलं सांगा असं? बिकॉज हा एक रेक्टँगल आहे, हा एक रेक्टँगल होता. ओके, नाव नेक्स्ट टॉप ऑफ बॉटम फ्लॅंज 1.05 and the last value is 0. And this is your shear stress distribution diagram. कोणाला डाऊट असेल तर विचारा. फक्त त्या डायग्रामच्या खाली लिहा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम. ओके, नसेल तर चांगली गोष्ट आहे.